డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే ఎంఎస్సీ మ్యాథ్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్స్ ఎగ్జామ్స్ అయితే రాస్తున్నారో సో మనకు సెకండ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు రియల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవరికైతే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పీడిఎఫ్స్ కావాలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన లింక్స్ ఉంటాయి. సో మనకు రియల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన ఆ సబ్జెక్ట్ చూసి మీరు లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ పీడిఎఫ్ మనకు 50 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది ఈచ్ సబ్జెక్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో అది క్లిక్ చేసి 50 రూపీస్ పే చేసిన తర్వాత మీకు వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. సో ఆ మెసేజ్ అక్కడ చదివిన తర్వాత కింద యాక్సెస్ యువర్ పర్చేస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేసి మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ పీడిఎఫ్ మీకు వస్తుంది. సో మీరైతే ఫస్ట్ 6, ఫస్ట్ 8, ఫస్ట్ 10, ఫస్ట్ 12 అయితే చదువుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియోలో నేను ఫస్ట్ 10 యూనిట్స్లో ఏవైతే ఫస్ట్ 8 యూనిట్స్లో ఏవైతే గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇష్యూస్ ఉంటే నా మెయిల్ ఐడికి మీరైతే మెసేజ్ చేయొచ్చు. నా మెయిల్ ఐడి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు ఎంఎస్సీ మ్యాథ్స్ సెకండ్ సబ్జెక్ట్ రియల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ 8 యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎంఎస్సీ మ్యాథ్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మనకు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి రియల్ అనాలిసిస్. సో యూనిట్ 1 మెట్రిక్ స్పేసెస్లో. సో ఫాస్ట్గా చెప్తానండి, జస్ట్ టిక్ పెట్టుకొని సో మీరైతే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ A, B ఉంటుంది. సో డిఫైన్ ఏ మెట్రిక్ స్పేస్, ప్రూవ్ దట్ ద యూక్లిడియన్ స్పేస్ R power n is a metric space, prove that metric D1 can be defined on the metric space x, D such that x, D is a bounded. So the first question. Second, define the convergence of a sequence in a metric space, prove that convergent sequence is bounded. B వచ్చేసి xn bar extends to x bar and yn extends to y in R power k, prove that xn yn gives x bar plus y bar and xn yn gives the x bar dot y bar. ఇది సెకండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు ప్రూవ్ దట్ ద సెట్ R power square or R square of all ordered pairs of real numbers is a metric space with respective metric defined by d of x, y equal to mod x1 minus x1 like y1 plus x2 minus y2 where x equal to x1 y2, y equal to y y2 belongs to R square. So prove that the every convergent sequence is bounded. Fourth question, prove that every convergent sequence in x is a Cauchy sequence. సో మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇవైతే మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. సెకండ్ వచ్చేసి మనకు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ సెట్స్ ఇన్ మెట్రిక్ స్పేస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ అండ్ ఓపెన్ సెట్, ఈజ్ ద ఎంప్టీ సెట్ ఓపెన్, ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో బి, ఇన్ ఏ మెట్రిక్ స్పేస్ ప్రూవ్ దట్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఏ ఎనీ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్ ఈజ్ ఓపెన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏ వచ్చేసి డిఫైన్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఏ మెట్రిక్ స్పేస్, ప్రూవ్ దట్ ద ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎన్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ దెన్ ఫర్ ఆల్ ఆర్ greater than 0 s of x contain infinitely many points of a. Next third, in a metric space prove that the union of a finite number of open sets is open. Fourth, prove that a closed set is a closed set. Next fifth, define a metric on C of a comma b and verify the three postulates. So ఇది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్లో 1a వచ్చేసి డిఫైన్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ ఎ మెట్రిక్ స్పేస్, ప్రూవ్ దట్ f of x equal to 1 by x is continuous on 0, b where b greater than 0. నెక్స్ట్ b వచ్చేసి if x, y are metric spaces, prove that the function from x to y is continuous if and only if f inverse of g is open in x wherever g is open in y. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇఫ్ f, g are continuous real functions defined on a metric space, then f plus g and f of g are the continuous where alpha is the any real number. Next third వచ్చేసి prove that the sum of two continuous function is continuous on the metric space x. Fourth వచ్చేసి let f be a mapping from a metric space x into metric space y, prove that f is continuous on x if and only if inverse image of a closed in the include. ఇది క్వశ్చన్ చూసుకోండి, కింద మిస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇందులో 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో యూనిఫామ్ కంటిన్యూటీలో డిఫైన్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ మెట్రిక్ స్పేస్ అండ్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ కంటిన్యూస్ బట్ నాట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్. బి వచ్చేసి ప్రూవ్ దట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ మెట్రిక్ స్పేస్ మ్యాప్స్ Cauchy సీక్వెన్సెస్ ఇంటూ Cauchy సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ మెట్రిక్ స్పేస్ అండ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్, డిఫైన్ ఎఫ్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఏ ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్, ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఎక్స్. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కాంప్లెక్స్ మెట్రిక్స్ స్పేసెస్, డిఫైన్ ఏ complete metric space, prove that the Euclidean space R power k is a complete.
Next, if X is complete metric spaces, then prove that a subset Y is a complete if and only if Y is closed in X. State and prove that Cantor's intersection theorem. Define a set of second category. Prove Barrett's category theorem. Fourth, prove that the metric space of all bounded sequences of R is complete. Next, if A(n) is a sequence of everywhere dense open sets in a complete matrix X, then prove that మనకు infinity a n belongs to 1 to infinity a n is a everywhere dense. యూనిట్ 5. యూనిట్ 6 వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ ఏ కాంపాక్ట్ మెట్రిక్ స్పేసెస్ అండ్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ క్లోజ్డ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సెట్ ఈజ్ ఎ కాంపాక్ట్. సెకండ్, డిఫైన్ ఏ LSQ number of n open over a metric space. Prove that is sequentially compact metric space. Every open curve has a lesbian Lebesgue number. Third వచ్చేసి మనకు prove that a compact subset of a metric space is closed. Fourth, prove that a compact metric space is separable. Fifth, prove that it is an Euclidean space. Boundiness implies that boundiness. Sixth, for closed subset of a complete space, prove that compactness is equivalent to total. Next is 7th. Define connected sets. Prove that the only connected subset of R are intervals. Second, define Cantor set. Prove that the Cantor set is a perfect set. Third, prove that if X is not a connected, then there exists a proper non-empty subset which is both open and closed in X. Prove that the Cantor set is non-empty. So the 8. Next వచ్చేసి 9. 9th లో మన కంటిన్యూటీ కాంపాక్ట్నెస్లో ఫస్ట్ prove that f is a continuous of a compact matrix space X into R power k, then f of X is closed and bounded. Next, B వచ్చేసి if f is a real continuous function on the compact matrix X, then prove that the attains it bounds. Next, second, prove that a continuous function of a compact matrix space X into matrix space Y is uniformly continuous on X. Prove that continuous image of a connected set is connected. నెక్స్ట్ నైన్త్ అయిపోతే 10th. సో జస్ట్ టిక్ పెట్టుకొని మీరు అవే ప్రిపేర్ అవ్వండి. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ మెర్టెన్స్ థీరం, స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రేమన్స్ థీరం, ఈ రెండిట్లోకి ఒకటి వస్తుంది. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాచీస్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ఫినిట్ సిరీస్. సో ఇవి 3 అయితే కొద్దిగా చూసుకోండి. ఫస్ట్, ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెన్స్ సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. ఇది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ 10th వచ్చేసి మనకు ఇన్ఫినిట్ ప్రోడక్ట్స్లో if the product n belongs to 1 to infinity 1 an is a convergent, limit extend to a infinity an equal to 0, is the convergence is true, justify your answer. Next, B, state and prove the general principles of convergence of an infinite product. Next, second, A వచ్చేసి if a n belongs to greater than 0, then series sigma n equal to 1 to infinity an or divergence together. సో ప్రూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ -1 less than an less than or equal to 0, then there is series మనకు sigma n equal to 1 to infinity an, then prove product మనకు pi n belongs to 1 to infinity a plus an convergence or divergence together. సో ఇవి మనకు 9-10 యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకు MSc మ్యాథ్స్లో. సో ఇవైతే చూసుకోండి. సో మనకు ఫస్ట్ 8 యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ 8 యూనిట్స్లో ఇవి చెప్పినవి చూసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ 4 యూనిట్స్లో మిగతా క్వశ్చన్స్ ఏవైతే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పీడిఎఫ్స్లో ఉంటాయో అవి చూడండి. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని చూసుకోండి. ఏవైతే ప్రతి యూనిట్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ 8 చదువుకొని వెళ్తే మీరు ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు. సో వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ పీడిఎఫ్ మనకు 50 రూపీస్ ఉంటుంది. క్లిక్ చేసి మీరు అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత మీకు వాట్సాప్కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అది చదివి కింద యాక్సెస్ యువర్ పర్చేస్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేసి లాగిన్ అయితే మీ పీడిఎఫ్ మీకు వస్తుంది. అప్పటికి రాకపోతే నా మెయిల్ ఐడి డిస్ప్లే అవుతుంది. నా మెయిల్ ఐడికి మెసేజ్ చేస్తే 5 to 10 minutesలో మీ పీడిఎఫ్ అయితే మీకు ఇస్తాను. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.